Điều đầu tiên là không có mánh khóe nào cả. Vấn đề nằm ở sự truyền tải, cái cách nó được truyền đi. Nếu tôi đưa bạn một bông hoa, nó đang sống, tràn đầy sức sống, bạn sẽ phải chăm sóc nó theo một cách nhất định. Khi tôi thấy bạn không biết cách cầm một bông hoa, có những người như vậy, tôi đưa họ một bông hoa, họ sẽ vồ lấy nó như thế này. Những người không biết nó là gì, họ sẽ chộp lấy nó như thế này. Bông hoa sẽ chết ngay trên tay họ. Vậy thì, phải làm gì đây? Lúc đó chúng tôi sẽ đưa bạn một bông hoa nhựa. Bây giờ, bạn có một miếng nhựa mà bạn nghĩ là một bông hoa. Thì đây là những gì đang xảy ra với yoga. Nếu không có tính chủ quan, just the instructions are going. So you have a stillbirth. Isn't it better not to get pregnant than to have a stillbirth? So if fitness is what you're looking for, please go swim in the yellow river. Play tennis, climb a mountain, do something for fitness. Yoga definitely gives you fitness, not just physical fitness, it gives you fitness on all levels, but that is not the reason why you practice it. You practice yoga because you want to become one with everything. So in the transmission, there must be subjectivity. Right now, we have become slaves of objectivity because we are not using any other form of intelligence within us except the intellect. If you use only the intellect, is it true that intellect is useful only if it's sharp like a knife? You want a dull intellect or a sharp intellect? Sharp. Sharp. So it's a knife. Now you use a knife to stitch, you will only tear it further. Knife is not an appropriate instrument to stitch. If you want to stitch, you need something else. But now you're using a knife to stitch, it's not going to work. So, yoga, unfortunately, is going through this phase around the world that only the physical aspect. A stillborn child is being delivered. It still looks like a baby, of course, but it's not alive, it's not going to grow. If you have a plastic flower, it's not going to blossom, isn't it? So this is not going to blossom. Maybe you will get abs if you stretch and turn enough, but you are strengthening the wall instead of opening up the wall. Cách nó được truyền đi là vô cùng quan trọng, nhưng cách bạn tiếp nhận nó cũng quan trọng. Cách bạn thực hành nó cũng quan trọng. Nếu không đưa những khía cạnh đó vào quá trình, nếu bạn chỉ đưa vào một loạt các chỉ dẫn, thì nó sẽ trở thành một môn yoga bị khách quan hóa. Với điều này, bạn có thể có được sức khỏe thể chất, nhưng đó giống như việc dùng máy bay như một chiếc xe bò.